Pratapan sir, good evening. Pratapan sir, good evening. Good evening. Hello. Pratapan sir, good evening. Yes, sir. What is the topic today, sir? Sir, Sir, what is the topic today, sir? today's electrical system revision, sir, 11th day revision. Okay, 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 okay.
We'll start, sir. This chapter we discussed more than 10 days before, I think. It's not the 11th day. Must be more than 15 days have gone, I think. Due to my absence only. This is an important chapter. We could not complete the whole chapter on the first day. So we'll be a paper like revising everything. it is We'll be revising everything. And some more points we will discuss. But even today, I think we may not be able to complete it. With the introduction, let everyone study in depth, sir. Let me finish it today. Okay, sir. Chapter on electrical systems. This is the third chapter, energy conservation, electrical utilities. First chapter is electrical systems. Heat rate. Heat is the heat in joules kilocalorie required to produce 1 kilowatt hour energy. Heat rate. What is heat rate? This is an important definition. We have to be thorough with it. The heat required to produce 1 unit of electricity. That means in a power plant, for producing 1 unit of electricity, what amount of kilocalories, what amount of coal they will calculate, and they will multiply that by the kilocalorie of the coal. So that will give us the kilocalories required to produce 1 kilowatt hour energy. Actually, with the standard, when compared with the standard, the heat rate will be more. Our aim is to reduce the heat rate, right? Most of the power plants do not comply with this heat rate target. Why voltage is raised for transmission of electric energy? We discussed it already. 11 kV, 33 kV. Loss in 33 kV is loss in 33 kV and loss in 11 kV. In 33 kV, loss will be very much less. This one we discussed already, sir. Sir, anyone who is not, who was not present in the first class and appearing now, sir? Is there anyone who is seeing this chapter for the first time? I assume you must. Sorry. Sheikh Mujibur Rahman. Sir, already Sir, கேட்கலையா சார் கொஞ்சம்? சார் லாஸ்ட் டைம் நீங்க பண்ணீங்க. ஹலோ சார் சொல்லுங்க. பழைய சாப்டர்னா 2 பேர் போயிட்டாங்க போல இருக்கு. ஹலோ சார், ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். சார் ஆல்ரெடி அட்டெண்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த கிளாஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் என்ன சொன்னேன்னா, நம்ம வேகமா ரிவைஸ் பண்ணலாமா இல்ல
புதுசா இது யாருன்னா வந்தாங்கன்னா வேகமா பண்ணிடலாம். சாரி வேகமா பண்ணிடலாம் சார். அதுதான் கேட்டேன். யாராவது இன்னைக்கு புதுசா வந்திருக்காங்களான்னு கேட்டேன். யாரும் இல்லைன்னா இல்ல. புதுசா யாரும் இல்ல சார். இல்ல நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஐ எம் நாட் appearing for the exam. ஓகே சார். ஓகே சார். I used to join, ஓகே not appearing for Okay, exam. Senior citizen. ஓகே சார். ஓகே சார். அப்போ இது வந்து நம்ம அடுத்த பேட்ச்ல கூட திரும்ப ஃபுல்லா போய்க்கலாம் சார். ஏன்னா இது திரும்ப எல்லாத்தையும் அன்னைக்கு போட்டாச்சு. திரும்ப போட்டோம்னா நமக்கு அந்த டைம் வழக்கம் போல பண்ணி ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணது ரொம்ப லேட் நம்பர். அதுக்காக தான் ஆமா. ஓகே சார். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் சார். இது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் ஸ்டேஷன்ல வந்து நமக்கு டிராப்லாம் ஒன்னொன்னா பார்த்தோம். நம்ம ஜிடில வந்து 0.995 அதுக்கப்புறமா வருது 0.99798 இது மாதிரி எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வருவோம் நம்ம. கவனம் இருக்கா சார்? கவனம் இல்லையா? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். பர்சன்டேஜ் 90.7 15 to 17%. இல்ல 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 கரெக்ட். நான் 0.49 வரும் சார். 0.49 to 0.5. 5%. 5 இல்ல சார், 50%. அதாவது ஒரு யூனிட் ஜெனரேட் பண்ணா நம்ம இங்க வந்து எண்ட் யூசருக்கு 50% வரும் சார். 50% வரும். எஸ் 50%. அதுதான் நீங்க உட்காந்து எல்லாரும் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லி கால்குலேட்டர் வச்சு போட சொன்னது. போட்டோம்னு கவனம் பண்ணுறது. ஒருத்தர் 49 சொன்னார், 0.49 சொன்னார். கரெக்ட் தானே? அதேதான். ஆமாங்க. எஸ் சார். டாரிஃப்ல வந்து நம்ம என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர், மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் சார்ஜஸ் ஒன்று சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் டிமாண்ட்னு இருக்கும். இதுக்கு வந்து மாசம் மாசம் பணம் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். இன்கேஸ் அவங்க மேக்ஸிமம் டிமாண்டை வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டி பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ட்வைஸ் தி அமௌண்ட். அதோட பிக்சட் டிமாண்ட் இருந்துச்சுனாக்கா அது வந்து மாசம் மாசம் அவங்க பே பண்ணணும். அது ஒண்ணு. எனர்ஜி சார்ஜஸ் இது வந்து கிலோவாட் ஹவர். இது நம்ம எல்லாருக்கும் வர்றதுதான். பவர் ஃபேக்டர் பெனால்ட்டினா பவர் ஃபேக்டர் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டி பே பண்ணணும். அதிகமா இருந்துச்சுன்னா போனஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபியூல் காஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து தட் வி டு நாட் ஹேவ் இன் இந்தியா. இது வந்து ஃபியூல் ரேட் ரைஸ் ஆச்சுனாக்கா ப்ரொபோர்ஷனேட்டா எனர்ஜி காஸ்டும் ரைஸ் பண்ணுவாங்களா சில கண்ட்ரீஸ்ல. எலக்ட்ரிசிட்டி டியூட்டி சார்ஜஸ் லெவிட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூனிட்ஸ் கன்சியூம். எலக்ட்ரிசிட்டி டியூட்டின்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் இன்கம்காக. பட் தட் வி டோன்ட் ஹேவ். மீட்டருக்கு ரெண்டல் இது ஒண்ணு. டைம் ஆஃப் டே பீக் நான் பீக். பீக்ல வந்து அதிகமான காஸ்டும் நான் பீக்ல கம்மியான காசும் இருக்கிறது. இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து ஓவராலா வந்து ஒரு டாரிஃப் ஸ்ட்ரக்சருடைய ஒரு ஐடியா. நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது, ஆல் இண்டியா லெவலுக்கு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பெனால்டி ஃபார் எக்ஸீடிங் தி கான்ட்ராக்ட் டிமாண்ட். மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் வந்து ஒரு ப்ரீசெட் டைம்ல we measure say for 30 minutes and this is reset at the end of every building cycle. Active energy, reactive energy, apparent energy, kilovolt, ampere hour. Example பாருங்க. As an example, industry வந்து drawal over a recording cycle of 30 minutes. 2500 kVA for 4 minutes. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மெஷர் பண்ணும்போது இது ஒரு 12 நிமிஷம் இது ஓடி இருக்கு. 3600 kVA. 4100 kVA 6 minutes ஓடி இருக்கு. இதுல என்ன கண்டுபிடிக்கிறான்னு கேட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா 30 நிமிஷம் வருது டோட்டலா. அது டினாமினேட்ல 30 போட்டுரும். மேல வந்து kVA into hour. kVA into hour. kVA is 2500. Minutes is 4. So minutes by minutes getting cancelled. They will get the average demand. Demand curve. இது வந்து ஒரு demand curve. ஏரியா அண்டர் தி டாட்டட் லைன். இந்த ஏரியா கீழே இருக்கிற லைன், கரு கீழே இருக்கிற லைன் தான் டோட்டல் எனர்ஜி கன்சியூம்டு. வெர்டிகலா போறது வந்து y-axis is பவர். இப்போ மாடர்ன் மீட்டர்ஸ்லாம் வந்தீங்கன்னா மெமரிஸ் நிறைய இருக்கும். லாகிங் ஆஃப் ஆல் ஈவெண்ட்ஸ், ஹை அக்யூரசி, சூட்டபிள் ஃபார் டைம் ஆஃப் டே டாரிஃப். டே டைம்ல யூஸ் பண்ணாக்கா டாரிஃப் கம்மி, ஈவினிங் பீக்ல யூஸ் பண்ணா அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செட்டிங்கை நம்ம இதுல கொண்டு வர முடியும் இன் மாடர்ன் மீட்டர்ஸ்.
டேம்பர் டைரக்ஷன் உடச்சு டேமேஜ் பண்ணியிருந்தாங்களா அதையும் கண்டுபிடி, அதுவும் ரெக்கார்டு இருக்கல, அதுவும் கண்டுபிடிச்சிடும். இந்த ஹார்மோனிக் டோட்டல் ஹார்மோனிக் டிஸ்டார்ஷனை மெஷர் பண்றதுக்கும் மாடர்ன் மீட்டர்ஸ்ல ப்ரொவிஷன் இருக்கு. லாங் சர்வீஸ் லைஃப்ஸ், there are no மூவிங் பார்ட்ஸ், ரிமோட் டேட்டா ஆக்சஸ், டவுன்லோடபிள், இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இப்போ மாடர்ன் மீட்டர் வந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் டேபிள், எம்டி ரெக்கார்டட், பில்லிங் டிமாண்ட், இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அட்டையில. இது கன்சியூமர். இது என்னன்னா, அந்த கன்சியூமருக்கு வந்து ஒரு லோட் டேர்வை வந்து அவர் காமிக்கும் போது, இந்த பொசிஷன் அவர் கிளாரிட்டி கொடுக்கும்போது அவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பீக் ஹவர்ல யூஸ் பண்றது குறைச்சிடுவார். இதெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு டிஎஸ்எம் மாதிரி தான் இது. ரீஷெடியூலிங் ஆஃப் லோடு. ரீஷெடியூலிங் ஆஃப் லோடுனா ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். Storage of products, as I already told you. Rescheduling of that load also I told you. Storage of products means so the process of making the products will be can be in off-peak period. They keep it for the peak hour time, and peak hour they don't use the power at all. Okay, sir. For example, ice making for certain applications, they make the ice during non-peak period and replace it during the peak period. There is no need of battery and all. So we can reschedule the loads and we can store the products. Shading of non-essentials. Shading of non-essentials will also bring down the demand. Captive generation. What is that captive generation? The captive generation is, captive means prisoner. Captive means captive generation means for that particular factory they use their own generation set and they do not sell it for others. So whatever they generate, they will consume. That is captive generation. They will not give to the utility or to any other persons. That is called captive generation. Reactive power compensation. This is the typical diagram of maximum demand controllers. What it will do, if the maximum demand reaches a certain point, it will cut off the loads and there will be a separate circuit provided for this, and in that particular essential and non-essential load will be there. That non-essential load will be cut during the maximum demand rise. So instead of paying penalty, they use this device to cut off the unimportant loads whenever the maximum demand rises, which may bring them penalty. That's it. Maximum demand controller. The horizontal is kilowatt and hypotenuse is kVA. See, if the power factor, the phi becomes 0, what will happen? The power factor has improved. That means the power factor has improved. The lagging theta will become smaller. So that what will happen? Power factor is equal to kilowatt by kVA. That is equal to cos phi. When the phi approaches 0, cos phi will become 1. Chemical industry has had installed 1500 kVA transformer. The initial demand for the plant is 110 kVA with power factor of 0.7. The percentage loading of transformer was about 78%. To improve the power factor and to avoid the penalty, unit added about 4 ton kVR in motor loaded. This improved the power factor to 0.8 and reduced the required kVA to 913, which is the vector sum of kilowatt and kVR. See in the first diagram, cos phi is, the angle is much bigger. In the second case, angle has
reduced to 0.89. No, 0.89. Cos phi has become 0.89 now. The kilowatt is the same. 812 is always same. For producing this kilowatt, now the kVA supplied will be 913 instead of 1160. Okay, sir. Advantage of capacitors at load. Reactive component is reduced and the total current drawn from the source end. When we use the capacitor, the load end, the reactive component is reduced. That means the lagging current will be compensated, and the total current drawn from the source end will also become less. I square or R loss reduced. Voltage level load end increased. KVA loading on the source generators as also on the transformers and lines up to the capacitors reduces. Capacity relief. A high power factor can help in replacing the capacity of the electrical system. KVA loading. Cost benefit. This will reduce empty charges. It will reduce the distribution losses. Better voltage at motor terminals. Penalty reduced. Investment on systems facilities like such as transformers, cables, switchgears, etc. are reduced. See, all the points are important, sir. Just keep in mind 5 points. Automatic power factor controllers. What does it do? Whenever the power factor increases, the cos phi increases, the power factor will reduce. In that time, this capacitors will automatically gets included in the circuit. This is a automatic power factor controller. That's all. Otherwise, we cannot keep the capacitors always 24 hours on the clock. This will also be a problem. Not only the lagging load, leading load will also cause same problem. It should be unity power factor. So ideal case should be unity power factor. This is standard terms of what is the kVAR rating of capacitors. You can just multiply kilowatt into tan phi 1 minus tan phi 2. Example, utility bill, an average power factor 0.72 with an average kilowatt of 627. How much kVAR is required to improve the power factor to 0.95? Cos phi 1 is equal to 0.72. From this, we can find tan phi 1, that is 0.963. Cos phi 2 is 0.95. Just put inverse cos phi, you will get the angle and then make it to tan phi 2. So we'll get 0.329. KVR required is equal to the power into tan phi 1 minus tan phi 2, that is 627. They have given already 0.964 minus 0.329. The KVR or KVA rating will be 398 KVR. Increases the load capabilities of the distribution system can be switched on with the equipment. This is the case. In this case, the capacitors are connected with the near the load. That means there is a motor. The motor will be added with one capacitor. When we switch on the motor, the capacitor will also get switched on. Increases load capability of the distribution system can be switched on with the equipment. No additional switching is required. Better voltage regulation because capacitor use follows load. Capacitor sizing is simplified. Capacitors are coupled with the equipment and move with the equipment if rearrangements are instituted. Disadvantage: small capacitors cost more kVAR than larger ones. If you are adding capacitor at the tail end of the load, that means if you are connecting
one capacitor in each motor, and if we have 200 such motors, what will happen? The cost of 200 numbers of capacitors will be more. That's the only economical disadvantage. It should be noted that the rating of capacitor should not be greater than the no load magnetizing kVAR of the load motor. One important point, sir. It should be noted that the rating of capacitor should not be greater than the no load magnetizing kVAR of motor. Other considerations. See, where the loads contributing to power factor are relatively constant and system load capabilities are not a factor, correcting at the main service could provide a cost advantage. If we had only one capacitor at the mains instead of providing one capacitor at the load end. When the low power factor is derived from a few selected pieces of equipment, individual equipment correction would be cost effective than connecting capacitors for all the equipment. Automatic speed device, I think, non-linear loads, that is VFD, has increased the complexity of the system power factor and its corrections. The application of VF correction capacitor without a thorough analysis of the system can aggravate rather than correct the problem, particularly if the fifth and seventh harmonics are present. Capacitor for other loads. The PF for arc furnaces experiences wide variation over melting cycle, and it changes from 0.7 to starting to 0.9 at the end of the cycle. Power factor for welding machine transformers is corrected by connecting capacitors across the primary winding of the transformers, as the normal power factor would be in the range of 0.35. Advantages: increased load capabilities of the service, reduced material cost related to user correction. Okay, sir, we'll move to this, sir. The voltage rating of the capacitor should match with the supply voltage. This is one important point, sir. If the supply voltage is lower than the kVAR produced, it will be in the ratio of V1 square by V2 square. If the supply voltage exceeds the rated voltage, the life of the capacitor is very much affected. If the rated voltage is higher than the voltage, supply voltage, that means if the voltage supply voltage is low, then it will the kVAR produced or kVAR produced will be in the in proportion to the V1 square by V2 square. So the effective capacitance of that particular capacitor will be very much lower if the voltage system voltage is low. Connection: the shunt capacitor connections are adapted for industry or end user application. Series capacitors are adapted for voltage boosting. Shunt capacitors for industry, end user applications. Series capacitors are adapted for voltage boosting only. Portable analyzers used for measuring charging current. Capacitors consume 0.2 to 6 watts per kVAR. Nameplates can be misleading with rating. It is good to check charging currents. Capacitor boxes may contain insulated compound instead of capacitor. Capacitor for single phase motor starting from those used for lighting circuits for voltage boost are not power factor capacitor units, and these cannot withstand power system conditions. Transformer. 33 to 400 kV power transformers, 11 kV and below, we call it as distribution transformer. Rating of a capacitor is calculated on the basis of connected load and diversity factor. Transformer should be placed to the load center. Otherwise, what will happen, sir? For example, the one street is there, the transformer is
provided at the end of the street. The street may go up to 1 kilometer or 2 kilometers. What will happen? The effect of glazing. Sorry. If the transformer is placed in the street end, from that street end for that one or 2 kilometers, low voltage line will be going. Once again, the I square R loss problem will come up. So, as far as possible, the transformer should be in the middle. Okay, sir, in the load center. No load losses. No load loss considers contains AT current loss and hysteresis loss. Also, primary charging current. Copper loss. You see this losses in the transformer, sir. At 50%. What is the losses is? The losses rises to 2.5 times when the transformer is loaded 100%, sir. See, because the gray segment denotes the iron loss. The iron loss plus copper loss will be our total losses. In this case, if the transformer is loaded at 100%, the loss will be more. P total is equal to P no load plus percentage of load by 100. No load loss plus KVA load divided by rated KVA. All these things will be we have seen, sir. Tab changing, parallel operation. This one also is something someone asked about the parallel operation. The same phase angle difference between the primary and secondary terminals. Same voltage ratio should be there. Same percentage of impedance. Same polarity. Same phase sequence. Energy efficient transformers. What is that energy efficient transformer? 70% reduction in core loss. Because whatever may be the magnetic material, it is also a conductor. So whenever a magnetizing material is subject to varying load, varying current, Greenorian. Once again. The AT current loss is considerably reduced because we are laminating the transformer core because we are increasing the resistance to the AT current flow. In that case, this 70% reduction in core loss is due to increase in resistivity. The increase in resistivity because all the magnetizing materials are conductors only. In addition to lamination, this brings down the AT current loss to a minimum. Total loss, indirect method, all these things we have already seen, sir. Losses, technical loss, commercial loss, transformation loss, I square loss. The loss limit percentage, shine loss, causes for loss, lengthy lines means rho L by A, L becomes lengthier. Inadequate conductor size results in poor voltage regulation. Distribution transformer not located in the center with respect to low power factor. Protection in line losses with improvement power factor, sir. It's own calculation. See, when power factor is 0.7, line loss is in the range of 27.2. Whereas with the power factor is increased to 1, the line losses will be 13.418.
This one new concepts are high voltage distribution system. What is that high voltage distribution system? For each and every home, 11 kV supply will be there. For getting service connection, in the nearest pole there will be on 11 kV, 11 kV per 415 volt, 430 volt supply, and we'll be getting our supply from the pole after stepping down the voltage, so that up to our home end, the losses are considerably reduced. Okay, sir. AT and C losses. This is the first slide I'm using today, I think. AT and C, aggregate of technical and commercial losses. This is a formula 1 minus billing efficiency into collection efficiency. We'll see to it. The billing efficiency percentage is known as total units sold in million units divided by total input million units. Collection efficiency is equal to revenue collected. Revenue collected divided by amount billed into 100. That is collection efficiency. This is one example, sir. They have given the table. The input energy is 10 million units. Energy billed is equal to 6. And for metered, for unmetered, it is 1. So totally, what is the input? 10 million units. And actually, the measured is 7 million units only. Generation is different from consumption. Okay, sir. Total energy billed is equal to 7. Amount billed in lakhs. This is all the data they are giving, sir. 400 lakhs. Gross amount collected is 410 lakhs. Arrears collected rupees 40 lakhs. In this case, you just see, sir, amount billed is equal to 400. Actually, the billed amount shall be lesser than the actual amount, right, sir? But in this case, it is 410 lakhs collected than the amount billed. How come it will be, sir? Because in the 410 includes some arrears amount of previous. So net consumption is net amount collection is equal to 410 minus 20. Amount collected without arrears is equal to AC minus AC is equal to AG minus CR. That is 410 minus what is equal to 371. Billing efficiency is equal to EP by EI into 100%. That is 7 by 10, 70%. Collection efficiency is equal to 370 by 400. That's equal to 98. Aggregate of transmission and technical and commercial loss is equal to 1 minus billing efficiency into collection efficiency. That is equal to 1 minus 0.7 into 0.93. We will get 35%. Aggregate of technical and commercial losses in this example, we get 35%, sir. What are the measures to reduce commercial losses? Accurate metering, appropriate range of meter with reference to connector load. Sir, 1 second, sir, please.
So, sorry for the disturbance. Measures to reduce commercial losses are accurate metering. Appropriate range of meter should be used. Installation of electronic meter. What are the advantages of electronic meters? Sir? Time of day is available. Time of day means for particular period, concessions will be there during off-peak period and all. This cannot be achieved in our old electromechanical meters. Tamper-proof is also there. Remote reading, data downloading facilities are there. Intensive inspection, compulsory metering, average billing, use of energy audit as a tool to pinpoint areas of high loss. All these things will reduce commercial losses. Eradication of theft. Demand side management. What is that demand side management, sir? Actions taken at the customer side of the meter to change the amount of kilowatt hour or timing kVA of energy, timing of energy consumption. That means the utilization, if the consumer adjusts himself so that the utility can distribute the load evenly. Action taken on customer side of the meter to change the amount or timing of the energy consumption. The goal of maximizing end-use efficiency to avoid or postpone construction of new generating stations. There are some objectives. First is to improve the efficiency of the energy systems to reduce financial needs. Minimize adverse environmental impacts. What is the environmental impact, sir? If you increase the demand, for example, for usage of just 1000 megawatts during peak hour. Otherwise, for example, if the peak hour load is for 1 hour, it is 17,000 megawatt. For other period, it is only 14,000. Means for maintaining that particular period, we are installing 3,000 megawatt power plant. What will it do then? It will produce environmental impact and other things. Lower the cost of delivered energy to consumers. Reduce power shortages and power cuts, improve the reliability and quality of the power supply. DSM methodology. Step 1 is load research. This will be a collection of data and analysis of customer base tariff, load profile, and everything. Time of day utilization, everything. Second one is load shape objectives. This we will see, sir. What are the different types of load curve variation? Load curve management. One is peak clipping. Peak clipping means the top load, just as I told, cutting off the load during peak hours. Valley filling means raising the load during non-peak period so that the system load factor will get improved. Load shifting. Load shifting means peak hour load will be shifted to off-peak period. Conservation means conserving the energy or load for almost 24 hours a day. What is load building? Increase the load for almost 24 hours a day. These are all the types of adjusting the demand side management, adjusting the load curve. Flexibility. Flexibility is option to alter customer energy consumption
on as needed basis. That means we can interrupt or curtail the loads. For example, peak to peak means see the top, sir. It will be peak to peak means cutting off the loads during peak period. Conservation means totally reducing the loads. Totally reducing the loads means for 24 hours, the reduction will be same. Load building, pull off, conservation. Flexible load, that is the loss point is saw. Load shifting means peak to off peak period. Valley filling means raising the, we are not disturbing the peak load, but improving the load during non-peak period. This will improve the load factor. This is methodology. We saw 2 points. Third point is assess the program implementation strategies, identify the use of application, analyze cost benefit analysis, etc. Step 4, implementation. Implementation will include meetings and all, advertising, design for specific end use. Step 5 is monitoring and evaluation. That's all. Benefits of DSM. DSM means demand side management. It will satisfy the electricity demands, reduce stabilize costs, improve value of service, maintain all these things. You can reach, sir, satisfy electricity demands. Same thing, reduce environmental degradation, social benefits, conserve resources, and utility benefits, lower cost of service, improve operating efficiency, flexibility, reduce capital needs to improve customer service. Harmonic is a component of the signal that is an integer multiple of the fundamental frequency. Harmonic voltages and currents in an electric power system are result of non-linear electric loads. Harmonic currents represent energy that cannot be used by any devices, that will be converted into heat only. Fundamental sine waves are, this one is the harmonic, fifth harmonic is will be flowing like this. It will distort the basic sine wave, and the combination will look like this. Effects of harmonics, you can read it, sir. All these things, and the causes are listed. We will see one final data system problem. Voltage imbalances among the three phases. What may be the causes? Improper transformer tap settings, single phase loads are not balanced among phases, poor connections, bad conductors. This will affect in motor vibrations. Yeah, 5% imbalance will cause 40% increase in motor losses. So we have to solution balance the loads. Voltage deviations from rated voltage. Improper transformer settings may be a cause. Possible effect, over voltage in motors and reduced efficiency, power factor and equipment life increased. Increased temperature. Over voltage increase the reduce efficiency, reduce power factor and equipment life, and increased temperature also. So correct the transformer settings, motor ratings and motor input voltages. Then poor connection at the distribution or connected loads. What will happen, sir? It will produce heat like that, blow in transformer terminals and all. We'll be using infrared camera to locate the hot spot, so that this all may be due to core crimping and loosened golden nut, all those things. So we have to take a shutdown and do it. Underside conductors will result in voltage drop at energy wastage. Reduce the load by conservation of scheduling. Because undersized conductor means what? The facility is expanding beyond original designs. Whatever load we have applied, but we are adding additional loads, so that it will result in underside conductors. That is the conductors which is not capable for using that present load. Insulation leakage will also energy waste only may leak to ground or another phase, which is the energy waste. Replace the conductors and insulators. That's all.
low power factor will result in current carrying capacity of the wiring, voltage regulation and all, and adding capacitor will reduce the problem. Harmonics of this electron. The harmonic, what is the cost for harmonics, sir? There are many equipments which will produce harmonics. One of the things is VFD, variable frequency drive. High intensity discharge lighting, electronic and core coil balance, all these things, electronic equipment will produce harmonics. Even 10 years back, CFL was considered to be producing harmonics. Though it reduced the demand, it had the ability to produce harmonics. That's all, sir. Sorry. I had to rush up, sir. I thought we would be meeting at 9 and we'll be completing at 10. Actually, even at 9:20, only 2 persons were there. Okay, sir. So this chapter, please read, sir, before examination. Once again, read. I think I have given a simple introduction only. So you have to read this chapter and get ready for the examination. So this chapter will not be touching hereafter, sir. One sample example is also there. Please work it out by yourselves. If there arises any clarifications, we'll discuss it tomorrow, sir, in that particular problem. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. But when fast, sir, kadasi slides alla. 2-3 slides screenshot எடுக்கிறதுக்குள்ள ஓடிடுச்சு. Thank you. நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் மேடம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். Thank you, sir. But sir, என்னோட பேர் கீதா. சொல்லுங்க மேடம். இருக்கேன் சார் 110 kV 7 SSல. 110 kV நாங்க வந்து இப்ப பிளான் பண்ணல சார். எனக்கு வந்து எனக்கு படிக்கணும்னு இந்த எனர்ஜி ஆடிட்டிங் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சு. பட் கலசெல்வன் சார்னு இருந்தாருல சார், தெர்மல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாருங்க. அவர் இப்ப மெயின்டெனன்ஸா இருக்காரு சார் எங்களுக்கு. எங்க இருந்தாரு? தெர்மல்ல பேனல் போர்டு ஆபரேஷன்ல இருந்தாராம் சார். சார் இருக்காருல்ல, அவரோட ஒரே முறை ஜாயின் பண்ணவங்களாம் சார். அவரும் பண்ணாரு. இவர் வந்து பேனல் ஆபரேஷன்ல அந்த இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காருங்க. எனக்கு அடுத்த 3 மாசத்துல வருதாமே சார் எக்ஸாம். அப்பதான் எனக்கு தேவைப்படும். இது ரொம்ப நான் எழுதுறதுக்கு வில்லிங்கா இருக்கேன் சார். சரி, நீங்க இப்ப நீங்க ஜஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க மேடம். அட்டெண்ட் பண்ணி அப்பப்போ கிடைக்கும்போது புக்க படிங்க. இப்போ அட்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குன்றதுனாலதான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி சரி சரி. தேங்க்யூ சார். அடுத்த பேட்ச் கூட ஒண்ணு போட்டுக்கலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம்ங்கிறதுனால தான் இந்த பிபிடி ரெடி பண்றதுலாம் ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகுது. அதனால தான் கரெக்டா ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல. நானும் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் பாலாஜின்னு ஒரு சார் இருக்காங்க, 2 பேருமே ஜாயின் பண்ணிடுவோம் சார். ஓகே ஓகே, அடுத்த பேட்ச்க்கு நல்லா பண்ணலாம் மேடம். தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். சார் கிரிதர் சார், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே சார். இன்னைக்கு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் ரொம்ப வேகா போன மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு. என்ன சார்? சார் ஆல்ரெடி பண்ணதுதான் நான். அதனால ஒன்றும் கஷ்டமா தெரியல இல்லையா? இப்ப நம்ம ஹார்மோனிக்ஸ் அந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கொஞ்சம் டச் பண்ணோம். ஆமாங்க சார், ஆமாங்க. நம்ம டைம் கொஞ்சம் கீப் அப் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். 9 மணிக்கு ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக போயிருந்துக்கலாம். ஆமாங்க சார். சரி, ஓகே சார், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். தேங்க்ஸ் சார்.